Hi guys, what's up? What's up guys? We are back with another video. It's been some time before we shot. So, been busy solving issues here and there. But we are back. Yeah, tumerudi Na tutawapoteza tena. So challenge moto. Actually, before you watch this video, make sure you subscribe. Kindly hit that button, that red one. Just subscribe. If you are a returning subscriber, thank you so much. And you can tell your friends to come and subscribe to our channel. So, today we have a challenge. It's a food eating challenge. There are fries here and juice. So, the challenge is you put your hands behind. Eating with your hands behind. Sorry. And then you eat all these fries and drink this juice with your mouth only. So hata sahani iende huko unatumia nini unavuruta. The one who finishes the first one is the winner. You can try this challenge at home, it's not harmful. Lakini msiweke chakula iko na mifupa. So the challenge starts now. Kuna timing? Timing? Hakuna timing. Mwenye tu atamaliza kwanza because we don't have other foods. We have only this one. Yeah. So, lakini si choke. Hapa hakuna kumbeleza. Ni kusonga. So guys, let me set myself. Now, there is no setting yourself during eating. That is the rule. So, tuko ready. My hands are behind. Yeah, also mine are behind. So it's eating time. So in 3, I'm going to count 1 to 3 or 3 to 1. 3 to 1. 3 to 1. Devour that thing. Aki hata ungeka timing. Hakuna timing. Juu, mtu anaweza kula mpaka asubuhi, sasa tutaweza kula kwa. Hakuna. Mimi nachafua sana within 2 minutes nimemaliza. Okay, wa kwanza kumaliza anapewa reward gani? Wa kwanza kumaliza anapewa reward gani? Wa kwanza kumaliza 50 G's. 50 shillings. Actually, mtufikishe 1000. We are on to 1000 subscribers. Okay, please subscribe. Alafu mtufikishe hapo. I'll show you. So guys, it's eating time. So in 3, 2, 1, go. Hapa ni mashindano. Look at me. You can tell us who you think will win. Hapa gado. Sasa kusonga, narudisha leo mtoni. Babe, there's no eating while talking. Unasema nini? Utanyongwa. Eating while talking. Talking while I used to live with dogs. Babe, pole. Kwenda huko. Hii ni maajabu. Hapo. Nasemaga juice kwa meza. Guys, aishi bwana. This is so hard. I will win. Tuone.
Mambo ya kukua hivi rahisi niliachia wazungu. Mimi nakula. Nondukudha. Kundukudha kwa Kikamba ni kukula sana. So guys, tell us who you think will win. Not moving arms. Babe, ningoje. Babe, so chill. This is your babe. This is food. I'm tired. This is good. Guys, look at me. Sasa hapa ndo kizungumkuti iko. Babe, utavunjika meno. Have you seen that style? Original. From kwa Kiara supermarket. Babe, shamaliza chipo. Babe. Hakuna kumwaga juice hata drop kwa meza. Kana kata. Guys, I already won. Hapa hakuna chipo karash. Huyu amejaza sahani. Juice mimi nilijaribu kumaliza. Hata hawezi nionea huruma. Wewe. Maliza hadi chipo yote. Rudisha mikono. Sasa umeshinda. Hii ni game. Sasa umeshinda. Let me prove to you that I can win. If you want to call me for eating competition, just call me. I'll disappoint you completely. Is it completely? Ngoja tu nimalize. Utavunja. Hii glass ni ya free. Ni ya Mark Mohan. Nilinunua mzinga nikaipata ndani. Guys, your kagali has lost and I won. Yeah, that's because I'm a baby girl. Na baby girl afai kukula kama fundi. Baby girls hukula kama fundi, msiwaje ambiwa. Sasa babe, unataka nikule haraka haraka ni nyongo ya Ni ama? chakula bwana. Food does not know any relationships. Food does not know who is your uncle, aunt, Unafaa no. slow down kidogo. So guys, Pick up. I won. I should be paid 50,000 Kenyan shillings. 50, no, you didn't say 50,000. Nafaa nilipe 50k. Ulisema 50. 50. Sorry for that. 50. Nikamuuliza 50 what? Akasema 50. So guys, 50 shillings namtumia sahi. So guys, thank you for watching. Thank you for subscribing to this channel and thank you for always being there for us. Alafu guys, mtuambie challenge yenye tunafaa kufanya next please. We are on to 1,000 subscribers. Yeah, make sure you notification hapo. So guys, bye bye. See you on the next one. Love you. Bye. Turus. Turus. Nakastingo fulani hapo. Ajabu.